Hey, how does this taste? Okon ki go sa gen? How does this taste? Okon ki go sa gen? Don't worry. At the end of the video, guys, you are going to learn how to say the taste of the food in English. Pa inquieto. Nan fin video, wap kapab repon avek kesyon sa ki se, how does this taste? Ki go sa gen? An al apren premier goût manger en anglais. The first taste that we are going to learn today is sweet. I want you to repeat. Sweet. Okay? Sweet means douce. Okay? Si map di yon bagay gen goût douce, mdi sweet. Okay? You sometimes hear people say sucré. Okay? On bagay ki gen goût sucré, on bagay ki gen goût douce, nou di sweet. Okay? On ta di ke gâteau sa. Si map di gâteau sa genyen goût douce ou bien gâteau ça douce en pile, li sucré en pile. Comment on dit ça? M'a dit the cake, m'a vle répéter. The cake is very sweet. Let's repeat it again. The cake is very sweet. Okay? We have very, très. Because the cake itself is not very sweet. We added a lot of. This cake is very sweet, okay? Or I can say very sweet, or you can hear people say this cake is so sweet, okay? So they can use so instead of using very. Both are the same thing, okay? This cake is very sweet, or this cake is so sweet, all right? Ou kapap tande yo di sweetie, okay? Sweetie, l'autre dit sweetie, il veut dire sucré. Okay? For example, quand t'as des gens dit, this is my sweetie. I like that. This is my sweetie. Okay, I like that. Oh, I love it. Yeah. This is my sweetie. Okay? Ça c'est femme douce moi. Est-ce que femme kon douce? Bon, pas connaît. On quitte sujet ça. So, they can use sweet, okay, sweetheart, when you want to talk about your girlfriend or boyfriend. All right? But sweet means sucré ou bien douce. Okay? Alright. So guys, let's move to the second one. We have sour. I want you to repeat. Sour. Sour means aigre. Ça nous relève un petit goût si. Okay? On dit sour. Okay? Sour, elle a un petit goût acidulé. Un petit goût acide. Okay? On dit sour. Un petit goût si. Par exemple, qui ça gen goût si? Nous gagnons citron, qui ça gen goût si encore? Vinaigre, etc. OK? Kounya là, si nous avons dit citron gen goût si, comment on dit ça? Let's follow. I say the lemon has a sour taste. I want you to repeat. The lemon has a sour taste. Tout ça qui gen goût si en anglais nous dit sour. OK? Comment nous dit sour? Sour veut dire si ou bien aigre en français ou bien un bagay qui gen goût acidulé. OK? So let's move to the next one. We have spicy. I want you to repeat. Spicy. Spicy means piqué en créole, épicé en français. OK? Yon bagay qui gen goût piqué en anglais comment nous dit spicy. Moi je vais répéter. Spicy. Okay? So, for example, if I want to say moi j'aime manger qui piqué. Il y a des gens qui aiment manger qui piqué. Okay? Moi j'aime manger qui piqué. Comment on est capable de dire ça en anglais? Moi dis I love spicy food. I love spicy food. Yeah. What kind of question is that? I wonder which of us can handle spicier food. I love spicy food. I love spicy food. Moi j'aime manger piqué. Ça veut dire moi j'aime manger qui épicé. All right? So let's continue with the next one. I have salty. Can you repeat that? Salty. Salty, it is salé. Okay? Si je dis un bagay salé en anglais, je dis salty. Okay? Dans salty, nous avons salt. Nous avons un mot qui c'est salt. Dans mot salty, nous avons salt. Salt veut dire sel. Ok? Si je dis sel, je dis salt.
Et bien, on va qui gagne sel là-dedans, qui gagne pile sel, avec nous dire salé. It's salty. Okay? For example, m'a dit, ces frites sont salées. Okay? Pomme de terre frites, ça yo salé. Comment on dit ça en anglais? I say, these fries are too salty. Okay? Pomme de terre frites, ça yo trop salé. On dit, these fries are too salty. Okay? We have salty, qui c'est salé. Spicy, piqué. Sour, si. Sweet, douce. Alright? Okay, guys, so let's continue. Bitter. What did you say? Bitter. It's not bitter, it's bitter. Okay? I want you to repeat bitter. Bitter means amer. Yon bagay ki gon goût amer. Comme quand vous dites bagay ki gon goût amer, me dit bitter. Okay? For example, mon café grillé, il gen goût amer. Okay? Yon thé à aussi gen goût amer. Etc. Okay? So, comment on dit café grillé ça, li amer, li gen goût amer. I say the black coffee is bitter. Okay? I don't say bitter, I say bitter. The black coffee is bitter. Okay? It's not better, it's bitter. Okay? The black coffee is bitter. Ça veut dire café grillé ça, li amer. Black coffee is the same thing with grilled coffee. We have to grill. To grill means griller. Okay? So very often you can hear people say black coffee or grilled coffee. That's the same thing, guys. Alright. So we have another taste. Nous avons l'autre goût qui c'est umami. I want you to repeat. Umami. Umami veut dire umami. Okay? Umami qui s'allie. C'est goût tomate gagné, goût champignon yo gagné, ça nous les jonjon. Goût ça yo gagné yo umami. OK? Par exemple, si tu avais dit tomate yo gagné goût umami. Comme on dit ça? I say the tomatoes have umami taste. OK? Quand on dit tomate yo gagné goût umami, I say the tomatoes have umami taste. All right? So the next one is astringent. Astringent. I want you to repeat. Astringent. Ripening, the fruits have an astringent taste and are very unpleasant to eat. Astringent veut dire astringent. Qui goût astringent? Nous sommes capables de dire c'est un goût qui rac, ok, un goût qui âpre, ok. Par exemple, the unripe bananas, ok. Nous sommes capables de dire banane verte, ok, banane verte, you gain un goût astringent, ok. The unripe bananas are astringent, ok. Banane verte, the unripe, banane qui pas mûre, you gain goût astringent. On a regardé l'exemple ensemble. Nous dit the plantain has an astringent taste. Ça veut dire banane verte là, il gain goût astringent. Okay? So the plantain is unripe bananas. Okay? Unripe. Qu'est-ce que unripe veut dire? Unripe veut dire on bagay qui pas mis. Okay? Depuis pas mis, les vertes nous dit unripe. Okay? Mango a pas mis. The mango is unripe. Okay? N'importe ça qui pas commu nous dit unripe. Okay? Unripe veut dire on bagay qui pas commu. On bagay qui verte. Okay? Qu'on y a, si m'a dit bagay la mu qu'on y a, comment on va dire ripe. Quand on dit mu, ripe. Okay? So, unripe bananas, banane qui pas commu. Ripe bananas, banane qui mûre. Alright? Qu'on y a là, si li mu dépasse trop, li pourri, comment on va dire ça en anglais? I say, okay? Rotten. Rotten veut dire pourri. Okay? The bananas are rotten. It means banano pourri. The bananas are ripe. Banano mu. The bananas are unripe. Ça veut dire banano pas mûr. So you can say unripe bananas are plantain, as you can see in the picture. All right. So the last
taste that we're gonna learn today is stale. I want you to repeat. Stale. Stale, c'est ça nous gagne tendance dire rassis. OK? Yon bagay ki rassis. Par exemple, si m'a dit pain rassis. Pain gon goût rassis. Comment on dit ça? On a suivi l'exemple ensemble. Let's follow. I say the bread has gone stale. I want you to repeat. The bread has gone stale. It's not fresh anymore. OK? On a traduit ça. Nous dit the bread has gone stale. It's not fresh anymore. Ça veut dire pain rassis, il pas frais encore. Donc on est les pain frais, nous dit fresh bread. Comment on dit pain frais? I say fresh bread. Pain frais, fresh bread. Tout ça qui frais nous dit fresh. OK, depuis le rassis, nous pas dire fresh, on a dit stale. The bread has gone stale. It's not fresh anymore. Pain a gen un petit goût rassis, il pas frais encore. Okay, thank you so much guys for watching these videos. I hope you enjoy it. Merci pour ce que tu as regardé vidéo ça. Nous espérons que vous amusez ou là-dedans. Pas oublier, question que vous pas capable de répondre, non capable de répondre les connais. Qui question de how does this taste? How does this taste? Qui goût ça gagne? Yes, you get it right now. And how does this taste? Qui goût ça gagne? Yes. So thank you so much and see you in another video. It was your English teacher, Loa. Goodbye.